Hi everyone, welcome back to Loose Talks by Three Mugavers. So today we are going to talk about national service. Okay, NS பத்தி பேசணும்னா every boy, every man in Singapore would have gone through. So girls also some of them go through it. சரி போட்டுண்டா என்ன பேசுற நீ? ஜெனரிக்கா சரி செக்ஸிஸ்ட் இப்போதான் எபிசோடுக்கே போறோம். So basically everyone's great memories during the national service lah. So even here we have two of us went to army, Hafiz went to police. So we all have different kind of experience. Super police. yes. So அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். Okay, so let's start off with உங்களோட first funniest moment in BMT. BMT நீ எங்க போவ? நான் வந்து ஹோம் டீம் அகாடமி. ஸோ சர்ச்சுக்காக இருப்போம். பேசிக்கலி நீ சிங்கப்பூர் வழியா தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் இல்லை. கரெக்ட். சுடுகாட் பக்கத்துல இருக்கு. நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியே போயிருவோம்டா. ஆனா அங்க பேய் இருக்குமா? இருக்கும். இங்க இல்லாத பேய். No, இது அது இல்ல. அது ஏற்கனவே பேசிட்டோம். So என்ன நடந்துச்சு உன்னோட like a funny Funniest. moment, like a funny whatever moment you never forget it. Wait, you all also both are right? yes, correct. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் lah day one போனோடனே போத்தா ஷேவ் பண்ணிட்டு, ஆனா நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து I wanted to go there being botak, so I actually botak first, then I go there. Okay. Yeah, but then again it's more like a fun thing where like your friends help you shave. Your friends will shave for Yeah, you? no. As in like it was a fun thing where when we enlisted, like I helped my friend shave, my friend helped me shave, like my group of friends lah. Yeah, so that was one thing. But I would say funniest memory, I don't really have that much. Okay. But I would say maybe one that I can think of right off my head was so there was one time I was during my PMT lah, basic training. I actually the vending machine in my company spoiled. Right? So we are not allowed to go anywhere outside our own company. Like koi lah, it's called koi. Right? So yeah, A, B, C, Alpha, Bravo, Charlie, all the way. So I was at the last one. My vending machine didn't work, but I was craving for Milo lah. So yeah, no, vending machine lah. You all can touch. Okay, after a few weeks, first week cannot. Then after like 2-3 weeks, they give you the okay, now you earn the Right to go and use the vending machine kind of shit. Yeah. And the framework of mental torture alla இடத்துல ஒரே மாதிரி Yeah. So like for example, சாப்பிடும்போது ஐஸ்கிரீம் இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியாது. Yes. Yeah. You say you must earn more IPPT like pass பண்ணாதான் ஐஸ்கிரீம். Sort of things lah. Okay. Right? So அதுக்கப்புறம் so I actually sneak into two of my friends, me and one other guy, we actually sneak into another koi. We buy the ice Milo already at night. Then we sneaking back to our koi, then we kena caught. And someone not saying we kena caught in the action. No, we already go up the stairs already, then we running back to our bunk. So when we running back to our bunk, they're like, hey, you That was really. Yeah, you two come down. You all run, you all cannot just like normal, like, oh, you're going to shower. No. Oh, yeah. Yeah, like somewhere it was like first few weeks. Drill. First few weeks in, so we don't really know. peak. Yeah, then they say come down, then kanala, they confiscate the Milo. Then after that, அது கூட இன்னும் குடிக்கல. next day they call us up in front of everybody. And then something like that. Allah. Yeah, so that was, I would say, my funniest story lah, but not too crazy. How about yourself? Thrilling. So என் BMT பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து best BP. Okay. So a lot of funny things happened. One funny thing happened was one of my bunkmate. So for best BP, right, usually they will monitor your weight every week from. Oh yeah. Okay. And BP na enna explain BP, high BP. I agree. BP na நான் வந்து கொஞ்சம் normal weight ஓட plus size ஆ இருக்கும். So our first few weeks is focused on weight loss. Okay. So அப்படினா வந்து we cannot bring anything from home. That means like நீ BMT போகும்போது they let you bring some snacks to eat or whatsoever, right? For us they are damn strict. We cannot bring anything. So after 2 weeks, the first booking back. So one of my bunkmates in the Tamil fellow சொன்னா என்னாச்சு நாங்க புக்கிங் பண்ண உடனே எங்களை மேல போட மாட்டாங்க. Everything out. Oh, they'll check first. This fella apparently he came from his grandmother's house. He didn't know what was inside his bag. Okay. He opened his field bag ஃபுல்லா முறுக்கு மிக்சர் பிஸ்கெட் என்ன ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க பட்டி பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இவனும் செக் பண்ண அவன் எடுத்துட்டு வந்தோம்.
இன்னைக்கு அந்த சாதனை போட்டு வாட்டி எடுத்தாங்க. அவனதான் வாட்டி எடுத்தாருங்க. அவனதான் எக்ஸாம்பிள வச்சு BMT when the sergeants go wild means it's really wild. நீ எது school one touchy. So that was my certain things that the sergeant saw die இப்ப சொல்ல முடியாது. It was damn funny. The fellow also is a bit of the blur kind lah. Okay. So I think you all can imagine what would have went down. அப்போ funny இருந்துச்சு. இப்ப நினைச்சா பாப்போம். Yes. So that was my BMT experience. So for me, okay, என்னோட enlistment வந்து it was on, I still remember 2nd of August. ஏன்னா it was the 2nd or 3rd day of fasting one. Okay. Yeah, சம்மராபா இருந்துச்சு. So நம்ம enlist பண்ணும்போது அப்போ கூட கொஞ்சம் நாட்டா வாழ்க்கையில நிறைய விஷயம் இந்த fasting வந்து சுத்திலாம். எந்த எபிசோட் fasting so younger also same way as me. அப்போ okay, so அவனுக்கு தெரியுமா தெரியல, but there'll be one fella in my batch என்னோட platoonல வந்து அவன் வந்து like okay fast பண்ணும்போது then suddenly he will just like break because he really cannot take it. ஆனா அவன் பிரேக் பண்றதுக்கு முன்னாடி தரப்பா அவன் ஒரு மூஞ்சி கொடுப்பான். சோ அந்த மூஞ்சி வந்து நான் and a few other fellas breakfast ready. So நீங்க internally bully பண்ணிருக்கீங்க. So அவன் வந்து அது these people will be like wait to die சாவற மாதிரி இருக்கும். அது நீ will be like making for among ourselves lah. So I mean good old days, it was very funny at the point in time lah, that anything goes lah. Yeah, I mean those are the little enjoyment I look forward to, right? I mean you go in, you book in பண்றோம்னா it's like far from home and somehow during fasting month. So like அதுதான் far from home. நாங்க வந்து ஒரு வேற தீவுல ட்ரெயின் பண்ணுவோம். அதுதான் ட்ரெயினிங். But but the ferry journey was always depressing lah. The 9 weeks. Funny memory தான் நான் கேட்டேன். இப்போ எதுக்கு டிப்ரெசிங் பத்தி பேசுறீங்க? Depressing lah. That's what I look forward to, the entertainment and all. ஆனா மூஞ்சி ராமா இருக்கும்ல. So okay, other than that, நீ எந்த யூனிட் ப்ரோபோஸ் பண்ண? So I was in training for a very long time. So when I came out, then I went to Procom. அவர்தான் ஆபீசர் ஆச்சேடா. ஆபீசர். 9 months. I went for 3 months and then 3 months of BMT and then 3 months of posting. So I went outside to different posts and like see what they do and things like that. Then 3 2 then I went for officer. Then I went for 9 months of இன்னொரு 9 months. அப்ப எப்பதான் நான் சர்வ் பண்ணேன்? 2 மாசமா? கடைசி ஒரு 5 மாசம் தான். 5 மாசம் தான். Yeah. So I was only out for very very short time. Yeah. Less than half a year. So the bulk of it was all training. All training, and you stay in lah. So I can't really say I had the police stay out experience because I was staying in for 1.5 years. Then the remaining few months only I was outside. Stay in பெரிய விஷயம் சொல்ற. நீ சிங்கப்பூர் உள்ளதான் stay in. I mean, yeah lah. இது என்னடா? அது ஒரு வெறி. But yeah, so I went to Procom after that. So it's the protective command. It's at the old K9 unit in Clementi. Yeah, நாய்க்குள் கூட விளையாடிட்டு இருந்தியா? Old K9 unit. Yeah. Okay, talking about unit life, right? There's a fun fact. Me and Sheikh are from the same unit. Okay. We somehow ended up in the same unit. Both medics. They ended up. அப்ப மெடிக் கூட நம்ம அவ்வளவு பேச மாட்டோம். Okay. Like I know him. Yeah. He knows me because we know since secondary school time. Then வேற platoon don't really talk much lah. Somehow we ended up with the same unit. மோட்டிவேட் பண்ணா வந்து இப்படி இந்த யூனிட் வந்து நான் அந்த ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை. I think they took the revenge on me because the MRF, right, they really handpick everyone. Okay. So what happened was the interview, they already picked you, then they interview you. Then from the interview they will choose. They interview you எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அந்த தஜுதீன் தான் இன்டர்வியூ பண்ணா. என்னையா BP எனக்கு பிபி தான் வேணும். So the interview பண்ணி முடிச்சிட்டு then give you like a small paper. You rate how much interested you are to join, like 0 to 10. I put 0 da. I mean Yakzan, we put full interest.
Sorry. We wanted to get ourselves into The this. contest, but I put 0. This idiot put 10. Yeah. Both got picked Now, up. why? What you all do in your unit? Is okay. நம்மளோட யூனிட் வந்து is basically like a chemical defense unit மாதிரி. So ஏதாச்சும் ஒரு medical emergency in terms of chemical warfare வந்துச்சுன்னா நம்மளோட மூஞ்சி தான் பாப்பேன். ஆனா பார்க்க முடியாது. மாஸ்க் போட்டுருப்போம். So அதுக்காக வந்து அந்த training and everything. I mean, the training is a bit fierce, lah. I mean, one of the fierce ones. So like, guards, patina, they will do more intense training for outfield. Okay. So ours is a similar version, but like urban training. So they really we go through like conversion course, literally, because we need to get used to wearing the full layer suit and stuff, right? Okay. So they literally push us to the limit. Okay. So one of the fun fact about the training, the training program day, the procedure, the job of the sergeant is to break our mental capacity. Nani? அது ஏன் தெரியுமா, நானும் அந்த யூனிட் sergeant நானும் நான் go through பண்ணேன், அந்த reverse revenge கொடுத்தேன். Right. Revenge was quite epic as well. நானும் பார்த்தேன் எப்பண்டா நானும் வந்து விழுந்து சாவேன். ட்ரைனிங் இஸ் ராபா. I thought ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து the training was rabba. At the same time, it was also the bond it created was very Yeah. We went through a lot of good memories, especially with this one. It cost a lot of trouble. ஒரு இடத்துல சும்மா நிக்க மாட்டாங்க, சும்மாவே நிக்கும். So one of the night we got turned out. Okay. Turn out நம்மளோட வியூஸ் Turn out தான் basically வந்து நாங்க தூங்கிட்டு இருக்கோம், வந்து எழுதுவாங்க எந்திரா அப்படிலாம் எழுத மாட்டாங்க. சைரன் ஆன் பண்ணி விட்டுருவானுங்க, ரூம்ல வந்து கத்துவானுங்க லவுட் ஹைல வச்சுக்கிட்டு ஏதோ லைக் ஆக்சுவல் சினாரியோ சிமுலேஷன்ல ராத்திரி ஒரு 12-1 மணி இருக்கு எழுப்பிட்டு. So we falling downstairs. So this was the first time they're turning us up. So we weren't prepared. We were still training. Actually நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் இன்னைக்கு ராத்திரி இவர் வந்து சைட்ல ரூமர்ஸ் இருந்திருக்கோம். I sleep in the ticket. Oh, I know already. Okay. I felt like that. அப்படியும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் கொண்டு வர, because we need to report with certain equipment like operation ready equipment. ராத்திரி யாரும் prepare பண்ணல, all too damn tired. கீழ போயிட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டா இந்த நான் என்ன செஞ்சேன், என்ன செய்யல, என்னமோ செஞ்சிருப்பேன். So he cannot stop moving. It's soft plus lah. He keep fidgeting. நான் பார்த்தேன். Somehow he's standing at one side, I'm standing at the other side. No. So in the incidentல எனக்கு அவனுக்கு லிங்கே இல்ல, ஆனா they called him in front. So when punishing everyone, say come forward. That's the set time. Stop, come forward. Say நான் என்ன கூப்பிடுறீங்க. என்ன செஞ்சா பண்ணா இருக்கும். So அந்த night full the 1-2 hour torture, whatever the whole him going through, me and Sheikh, 1 to 2 hours. எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. The whole procedure at me and Sheikh were in front. அவன் எதுக்கு இருந்தா எனக்கு தெரியும், ஆனா நான் இருந்தா எதுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் they swap lah. So அதுக்கப்புறம் they push us back, then after that another fella take over. Okay. அந்த மாதிரி keep rotating. They keep picking people to just like put you up front and torture you. Basically they're just trying to break you up. Mentally and physically. They're trying to say that your own friends are. But this one is just like 1 month plus. About that. About that, yeah. Once the conversion course சொல்லுவாங்க, அது முடிச்ச அப்புறம் then life is the best life you can get. Except for when you are the junior lah. Yeah. Still on the cycle. I still do a lot of cycling duty. Our duty is 24 hours standby. Okay. And என்னத்த போய் 24 hours standby பண்ணா நல்லா தூங்கிட்டேன். அது நான் சொல்றதுல சொல்லிட்டேன். So basically standby na you need to be active also. சும்மா பங்கல வெட்டியா உட்கார்ந்து போறது. சிங்கப்பூர்ல ஒண்ணு அப்படியே எமர்ஜென்சி வந்துருக்காங்க. So basically that was the life we had lah. So since we have a lot of standby and நாங்க இருந்த floor வந்து is inaccessible to anyone, no matter how big shop you are, you cannot come to our floor without permission. Okay. Yeah, because our floor we have sensitive stores, so certain things we have. அது எப்படி அந்த சென்சிட்டிவ் ஆச்சு? I mean, things அந்த ஜெப் அது என்ன ஜெப் அது? யாராச்சும் ஏன்னா paralysis வந்தா அது வந்து அந்த ஒரு ஜெப் ஒன்னு இருக்குமே, not paralysis, அந்த pain relief. Okay. So that is a sensitive store. So that means it's live ready to use. Okay. So those kind of things were in our floor. That means when we are ready to go, means we take and go. So it's not accessible to anyone. So அதனாலே என்ன பண்ணோம், எங்க ஃப்ளோர்ல எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே whatever you can imagine, எல்லாமே எங்க ஃப்ளோர்ல இருக்கு. I'll give you a hint. Full table இருந்துச்சு. Full table ah? TV இருந்துச்சு. yeah.
பிளே ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு. Wow. So NS போடுமா ஹாலிடே எங்களுக்கு வந்து எங்க ஃப்ளோ விட்டு வெளியே போறதுக்கே மனசு என்ன சாப்பிடறதுக்கும் மற்ற விஷயத்துக்கு தான் கீழே போவோம். We had everything to just keep us there. How about you, Hafiz? உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? Any typical NS stereotypes இருந்தாங்களா? Like the choking, the Rambo, the plus I mean definitely I mean எல்லாருக்கும் correct எல்லா இடத்துலயும் இருப்பானுங்க, you know. And the thing is like okay, firstly when I was in PMT, that's when I actually saw the total choking type. You know, and it's really not, I've never seen this type of choking before. Okay, so இப்போ ஒரு கதை சொல்றேன்ல. ஓகே, ஒருத்தன் என் பாங்கல இருந்தான். So he's choking to a point where அவன் எதையும் செய்ய மாட்டானா, சாப்பிட மாட்டான், குளிக்க மாட்டான், குளிக்க மாட்டான். உண்ணா வருதுமா ஒரு எக்ஸசைஸும் செய்ய மாட்டான், ஒரு கிளாஸ் போனாலும் ஒன்னும் செய்ய மாட்டான், தூங்குவான். So the thing is, if he sleep, then you're gonna correct. So as you guys or maybe you all don't know, NS ல ஒரு ஆள் தப்பு செஞ்சா எல்லாரும் தான் போட்டு சாவடிப்பாங்க, because it's all for one, not for all. Correct. Is even army of such. Yeah, correct. So இவனாலே ஒரு first 3 months BMT எல்லாரும் செத்து பொழைச்சோம். ஏன்னா கிளாஸ் போனா தூங்குவான். So கிளாஸ் போய் தூங்கினா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் பனிஷ்மெண்ட். இது சொன்னாச்சு என்ன மட்டும் தான் செஞ்சீங்களா? குளிக்க மாட்டான். சோ குளிக்க ஈஸியா உடுக்க மாட்டான். அப்படின்னா அவன் மண்டி என்ன க்ளோத்ஸ் வரானோ அதுதான் யூஸ் பண்ணுவான் ஹோல் வீக். சோ அப்படி பிடி போனா பிடிக்கு சேஞ்ச் பண்ணு தானே. சோ அவனுக்கு ஒரு பிடிக்கு தான் எடுத்துட்டு வரான். ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு 2 பிடி 10 பிடி ஒரு வாரத்துல ஒரே ஒரு பிடி போட்டா எப்படி இருக்கும்? சோ அவனுக்கு எதையும் செய்ய மாட்டான். நம்ம ஸ்விமிங் லெசன்ஸ் இருக்கும், அவன் தண்ணி தொட்டுட்டு அழுவான், தண்ணிய தொட்டுட்டு போய் அழுவான். அப்புறம் கண்டமா பயமா டாக்டர் போயிட்டு வருது ஒரு லெட்டர், please do not ask him to do anything related to water, he was phobia of water. Next PDT அந்த ஃபைட்டிங் ஓட, so ஃபைட்டிங் ஓட போயிட்டு இன்னொரு லெட்டர், please do not ask him to do anything, he has fear of combat. So every single thing should have make full use of that chance. அந்த PDT ல போய் அவன் ஏதாச்சும் டேக் டவுன் பண்ணி அவன் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டான், உட்கார்ந்துருவான் கோணல. அப்புறம் எதுக்கு அவன் ட்ரெய்னிங் வச்சிருக்கீங்க? And somehow right PDT officers வேற அறிவு இருக்காது. அவனே சாக்கிங், அவன் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டான்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும். அவனை உட்கார வச்சு ஓகே யூ சிட் ஹியர் கோணல எல்லாம் ரைட் கிளாஸ் நடக்குது, கோணல யூ சிட் ஹியர். ஓகே, if you sit here the lesson, because நம்ம PDT okay, how our thing works is everything is segment. So you go in now PDT na ஒரு வாரம் PDT, okay, damn shack la. ஒரு வாரம் PDT you're done with PDT, ஒரு வாரம் swimming you're done with swimming, okay, ஒரு வாரம் இது ஒரு வாரம் அது. So it's always segment, shooting, this that everything la. So PDT 2 வாரம் நினைக்கிறேன். 2 வாரத்துக்கு Monday to Friday whole day நீங்க உட்கார, ஆனா நீ தூங்க கூடாது. ஆனா he cannot do anything. So அவன் என்ன செய்வான்? தூங்கதான் செய்வான். ஹலோ, நம்ம பாட்டு அங்க எத்திக்கிட்டு இருப்போம் all together he is sleeping, all of you push up. ஹலோ, இது எங்கயாச்சும் நியாயமா இருக்கா? I think that's the army thing, man. Yeah, all for one. Yeah, so make sure he don't sleep. How you want me to make sure he don't sleep? I'm over there, man. You know, so these are things that like I saw where it's so bad to a point where like what I say, சாப்பிட மாட்டான் தானே. So நம்மளோட இன்சார்ஜ்லாம் சொல்லுவாங்க make sure he go out there and eat. அவனுக்கு படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவன் ஒரு சைக்கோ. அவன் the other the Rambo buddy, everything he will do 10 times, but he don't care about his buddy, but he know that he solo la like buddy அவன் பிரச்சனை இல்லை, you know. So to a point where it was so bad that அவனுக்கு சாப்பிட மாட்டான் தானே. So அவன் சாப்பாடு எடுத்துட்டு மத்த ஆளு போய் அவன் சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஏன் அவன் சாப்பிடல. But he never eat. He don't know. Oh, I mean they check his plate whether he. Yeah, before and after they'll check, because he really. But they will know what you all are eating from him. இல்ல ஒருத்தன் help you இல்ல, அவன் அவனோட படிலாம்
Oh, the Rambo lah. அவன் வந்து இருப்பா மாடு சைஸ். So அவன் வந்து சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிடுவான். வேற எதுவும் செய்ய மாட்டான். So yeah lah. So this is one chowking thing that like how to say the thing about chowking is that you want to chowking properly. Chowking, you do yourself. Chowking. Other chowking properly. There is like you don't get caught in the process. You don't like get other people in trouble. I mean, at the end of the day, one for one, at least everybody, the platoon எல்லாரும் ஒரு மிஸ்டேக் செஞ்சுதான் இருப்பாங்க. அதுக்காக எல்லாரும் சாவதான் செய்வோம். And we don't complain. இன்னைக்கு வந்து Sham made a mistake means I do push up because of him. I won't complain because I know that okay lah, I should maybe okay. But every day you make mistake na உனக்கு அடிதான் தேவை. குடுத்தீங்களா இல்ல? அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம். உனக்காச்சும் வந்து அந்த சவுக்கிங் நீ பாத்திருக்கேன், ரைட்? அவங்க கூட 3 மாசம் இருந்திருக்கான். ஆமா. என்னோட பிஎம்டில அவன் வந்து அந்த சவுக்கிங் ஒரு தடவை தான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அவனை பார்க்கவே இல்லை, மயமா பண்ணிட்டான். அவங்க சொன்னாங்க அவனுக்கு என்னமோ பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டா, அவங்க என்னமோ பாங்குளுக்கு பேய பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் நான் அவனை பார்க்கவே இல்லை. ஸோ யூஸ்வலி பாடி சிஸ்டம் இஸ் I'm tech to one fella, 2 of us are like buddy, right? நம்மளுக்கு வந்து we had it like 3 of us together, like 3 of us kind of the system. நான் ஒரு வாட்டி தான் பார்த்துருக்கேன். பங்க் வந்தா பேய் மாதிரி மேல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தான். என்ன தரா பார்த்து தொலைச்ச நீ வேற மேல தூக்குறிய. He was supposed to be my body. வா நினைச்சு பாரு. அது நீ பார்த்துட்டியா? நான் ஒரு வாட்டி தான் பார்த்துருக்கேன் பேய. ஓகேலாம் நம்ம எல்லாம் நீ சாப். I mean, everywhere there's talking, but I think for me, BMT was like very similar to yours. One for that. Okay. அவன் வந்து வெளியே போனாக்கா he would do everything. That means like he had a son when he was in army. Yeah. வெளியே போன உடனே புள்ளைய தூக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வரைட்டு பேக்லாம் தூக்கிட்டு எல்லாம் அனுப்பான். ஆனா கேம்ப்ல இருந்தாக்கா அவளுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்கியூஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. அவன் செய்யற ஒரே ஆக்ஷன் நாங்க எந்த பிடி செஞ்சாலும் அவரு பின்னாடி இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. எனக்கு பார்க்க கடுப்பாவும் தெரியுமா, அப்படியே பாவம் அடிப்பான். புக் அவுட் பண்ண போது the thing I don't understand is அவன் புக் அவுட் பண்றதுக்கு ஃபீட்பேக்கை தூக்கி நடப்பான். அதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, வெளியே போன உடனே புள்ளிய தூக்கிட்டு ஓடுவாரு. அது இந்த கையில வேலை செய்யும், இந்த கையில புள்ளிய தூக்கிட்டு இருப்பாரு. So that's that one fella, like it takes a different level of thick skin to be like that. Because if you hide it from us, நம்ம முன்னாடி ஓப்பனா செய்வோம். So அதுதான் கொஞ்சம் அந்த irritation வரும். But eventually go used to it. Like எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம it's not going to make any difference to us. So we just like ignore him. That was my choking experience from my platoon. Yeah. Now, okay, you see choking people, they like to not do all the tough things in camp and all that, right? So, நீங்க வந்து in the 2 years நீங்க NS ல போகும்போது, what was your toughest challenge, or what was your toughest thing that you had to endure? Like, if you all see each other, that's crazy. We had to endure a bit of my rubbish as well. Because at one point in time, this is not the toughest, but one of the things that happened was, so we have the pouch to carry the mask. And the mask விழுந்துரும்னு எனக்கு ஒரு பயம். So they asked us to do mountain climbing, right? என்னோட pouch திறந்துட்டு. Okay, the pouch திறந்துட்டு. So logically என்ன செய்யணும்? If let's say the mask drop die, okay, everyone, not the same, everyone will die. அது ஏதோ உலகமே அழிஞ்ச மாதிரி பனிஷ் பண்ணுவாங்க எங்களால. So அதான் டாயிட்டு சொன்னேன். So நான் cannot drop the mask, right? So நான் வந்து அதை ஒரு கையில பிடிச்சிட்டு, then the other hand I just continue to do mountain climber. அவங்க சொன்னாங்க, shake, very good, one hand mountain climber. Everybody, you all switch to one hand. இந்த டைப் பண்ண வீரா பண்ணால everyone suffered. Would you rather the one hand mountain climber or what comes after? So how about you? No, that was not toughest lah. Other things, but toughest, wow, I think it has to be MRF lah. Okay, which segment? Okay, the passing out where the ambulance, the stretcher the carry பண்ணிட்டு. Yeah, I think that was the worst. Yeah. I think that's when I realized I have something called inner strength. Right. Yes. Because the last passing out parade, right, our activity is
we carry அந்த பிக் சாம் அது பேரு Big John. பிக் Sam, ஜான் yeah. சாரி பிக் சாம் வந்து சாரி அது மேனேஜர் big John. So it's like a certain, I think 80 or 50 over kilos dummy that we need to stretcher, forklift around the camera, yeah, forklift Wearing a with our full suit. Okay. So, and our cam is not, Nissan cam is not right now. Yeah, It is up slow. slow. Yeah. So, it is led by our CEO. The CEO கண்ட இடத்துல வந்து யூ டர்ன் பண்ணுவான், திடீர்னு ஒரு இடத்துல சுத்துவான். அது 4 click மாதிரி இல்ல. So certain point we lost our like after a while we lost our mental conscious or something like that. So we were just walking dead body. So one part what happened was everybody was struggling. I think I went in front of the CEO. I literally clapped in front of his face. Come on, everyone! I don't know what the hell got into me. Yes. I just went in front of everyone. It was at the entering the parade square at the part, I think. Oh, I literally just went in front of him. I sarcastically clapping in front of him. ஆனா அவனுக்கு அது தெரியல. எனக்கு அது தெரியல. The CEO also, I know he knows I'm not ready. But I was still முடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்து அப்பதான் யோசிக்கிறேன், என்ன ஆச்சு இப்போ? அவனும் ஒன்னும் சொல்லல, நானும் பெரிய வீரன் செஞ்சிருக்கேன். It was the toughest, and also it gives you the realization that you have something beyond what you control. Yeah, correct. உனக்கு Hafiz? For me, I would say same thing where you will not know your capabilities or strength until like you really push yourself to the limit, right? So எனக்கு வந்து my toughest was when I was in my officer course. I actually had to go for this 19-20 day OBS course in Pulau Ubin. So obviously it sounds simple, OBS, but it was far from that. It was literally the worst thing I've done in my entire life. And I don't think people can pay me to do it again. Right? $1 million. Okay, $1 million, okay lah, fair enough. Half a million. Fair enough. No, okay, what I mean by pay me to do it again is like if like அவனுக்கு கதையே சொல்ல விடட்டா. I want to know. like normal pay salary kind. Like ஒரு மாசத்துக்கு நீ வேலைக்கு போறியா அது சரியா, இல்ல 2 மாசத்துக்கு வேலைக்கு போறியா அது சரியா, rather just go to work. Okay, because for the 19 days I lost 8 kg plus, 8.5 kg around there. So இது வந்து like they test your resilience, Something like a hell week மாதிரி. hell week மாதிரி lah. So like you sleep deprived, you're tired, you're hungry all the time. Yola in some outfield. Pulau Ubin lah. So we were placed in Pulau Ubin. So there are a few tasks that we have to do over the course of the next 20 days. So for example, first வந்து நம்ம வந்து 100 click வந்து kayak பண்ணணும் over like 4 days. Kayaking. So Don't go there. அதுக்கப்புறம் Imagine. Don't go there. we have to do hiking for another 100 click. Your bag like damn heavy lah, right? Because you're carrying tent, food supplies, everything for the next 5 days, and then you're hiking for like 100 click, and then you do your sailing. So you build like the raft and the sailing, not build, but you go into the sail and sail the boat using the winds and stuff. That for another 5 days. Then we had to do solo jungle staying kind of thing. Wow. So basically they drop you at random parts of the forest. Not say forest like Pulau Ubin, but it's like you don't have contact with anybody else for 3 days 2 nights. Oh. So you're alone lah. Yeah. 3 days 2 nights, no contact. No contact, alone. So they give you enough food and water, and then they give you some Food you need to supplies. find us. Oh, no. Yeah. Food finds you. அவனோட fear factor Jungle book lah. So they give you enough food and water, but like 3 days you just alone lah, right? Survive lah. Yeah. So a lot of people they say they hallucinate பண்ணாங்க. And like because there's nothing, all you hear is forest. They're like, the small insect also is like very irritating. Becomes really very irritating because you got nobody to talk to and things like that lah. So I would say that's one of the hardest things that I've done. Like it's really crazy lah. The fact that like for example, a rough example on this, let's say 2.4 km. Before I go, I was like maybe 12 minutes because I was already quite fat by then lah. When I came back, it was like 10. So you can shave off 2 minutes in like 2 weeks. That's how much we ran, about 20 click every day on top of all this. So like we can kayak for 25 km. முடிஞ்சோடனே வந்துட்டு ராத்திரி ஆயிடும். Then we park our boat at East Coast Park, 10 கட்டிட்டு we will run 15 click. Then come back, அப்பதான் சொல்லுவான், sorry, this is our wrong camping spot for fun. Tear down everything. தெரியல. 1 AM பேக் தூக்கிட்டு எங்கயோ நடக்கணும். Hike பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு திருப்பி கட்டணும். So it was a crazy 20 days lah. So that was my worst experience.
kayaking என்ன story ஷாம்? This is nothing to do with army. இப்போ நம்ம வேலை செய்யறதுல Side track. agency outing. அது எங்க? It's Lazarus Island or something. We took a private yacht or something. டேய் அது இல்லடா. அதுதான். No, I think we went to Halong Bay. Was Halong Bay? Halong Bay, sorry. Halong Bay. எங்க இருக்கு? Vietnam. Oh, okay. Okay. So அங்க அந்த போட்ல we supposed to we can kayak and stuff lah. So இவனை நம்பி அந்த 2% kayak. Okay. Once we got in the kayak, then I realized this fellow cannot do anything. Why? Anything? He cannot keep the kayak straight. நான் kayak பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவன் kayak பண்ணுவான். You will turn this way. ஒரு 5-10 minutes நாங்க நின்ன இடத்துலயே தான் சுத்திக்கிட்டு அது இருக்கோம். நின்ன இடத்துல சுத்தி. டேய் தயவு செஞ்சு நீ எதுவுமே செய்யாத, நானே kayak பண்றேன்னு சொல்லிட்டு kayak பண்ணிட்டு சுத்தி வந்துட்டோம். So before going back to our yacht, right? So I was resting like that. அவன் அப்பதான் வந்து சும்மா லைட்டா டேப் பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்கேயிருந்து அப்பதான் ரசூல் தெரியும்ல, ரசூல் வா Sam, you never do anything, huh? Everything check do. He take photo and posted it, one man job. நான் பார்த்தேன் இது என்னடா இது மீட்டிங்ல ஃபிளாஷ் பண்றது. Only check did everything. Say, boss, you don't know what happened. This idiot didn't do anything. I was actually enjoying the ride, lads. So it's quite fun. It's not like I was very light. I had the choice to take a solo kayak. இவனை நம்பி He was dying. It was damn chala. Somehow if you are at the back also is easier. I was in front. You were in the back. I was in front. You were in the back, dah. Yeah, they say always the heavier one sits at the back. So yes, beat people not the back. Yeah lah. Okay. So lastly, before we finish off today, what is how was your ORD feeling like when you're finishing your NS? Right? Oh. A lot of people say the ORD mood very exciting. Some people say ORD mood one day quite sad because அதுக்கப்புறம் reality starts, right? Yeah. So how was your feeling and like எப்படி இருந்துச்சு எல்லாமே? I mean the last few months during ORD or after ORD? Both. That process of finishing lah, maybe 2-3 months before your ORD, அப்புறம் just maybe right after ORD. I think that's when I decided to join this industry. Okay. So towards the ORD already, I mean the last few months everybody thinking what to do next. So that's when the last few months is when I was thinking, oh, what the hell do I want to do once I go out? Either continue studying or do whatever shit. Then I realized I decided to join the industry. Then I was actually preparing for exams. Yeah. So I was actually preparing for all the exam, writing the exam. So that's how my ORD. So straight away after ORD, I straight away joined. Okay. So that's how for me it was. How about yourself? Same lah. I mean, I had a bit of like, if நம்ம வந்து ORD பண்ண போறோம், என்ன செய்ய போறோம், you know, and the expectations, reality, இதுக்கப்புறம் that's when your life starts as a, you know, young adult, வேலை செய்ய போறேன். So அதுக்கப்புறம் I was just like scouting around, nervous at the same time, but okay lah. I mean, first we started with some other, I mean like full-time jobs first, then அதுக்கப்புறம் then I joined. Full-time அதுக்குன்னு வந்து it's not like you know 5 years 6 years class செஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு 6 months so அதுக்கப்புறம் then I decided to join the career as well lah. So okay. That was, you know, for us. But of course the period before ORD வந்து is like very chill lah. Yeah. Very very chill because it's the senior batch already. Yes, correct. Everyone using up their holiday. Yeah. And you realize you have too much time ahead. So that's when you start overthinking also. Yeah. Oh yeah. He does. Like I told you, I overthink a lot. So yeah. And then for myself, I think same lah. Right. For me, I knew that once I came out, immediately I was going to uni already. So that is something that was okay for me because before I leave, I was like, okay, I know I was going to school and whatever. So before I leave, I was okay, just enjoying the ORD time. Because some people will actually start to panic a lot. Yeah. Right? You know, because for those who have not gone to NS yet, or like, girls, females and all that, right? When நம்ம வந்து NS போகும்போது that 2 years you really feel உங்களுக்கு வந்து no responsibilities, no, like it's even worse than school. Yeah. Because school போகும்போது படிக்கணும். Yeah, I mean, even if படிச்சாலும் படிக்கலனாலும் at the back of your mind is like படிக்கணும், homework இருக்கு செய்யறதுக்கு and these kind of things. But NS க்கு போகும்போது தான் like your 2 years
you are absolutely carefree. Very stress free lah, right? Super stress free. Because you agree. literally only, you other than showing up at the camp, you have nothing else to think about. Right? Yeah. Tomorrow wake up, eat, exercise, sleep, It's actually a very solid lifestyle. Yeah, it's After breakfast, நம்ம ஃபாலோயிங் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் நேரா ஜிம்க்கு போயிடுவோம். exercise. do your own thing. Yeah, correct. Such a good time. Yeah. So yeah, these are our NS stories, and I believe these NS times are what most of the guys out there reminisce all the time. So yeah, நம்மளோட எபிசோட்க்கு எண்ட் வந்துட்டோம். So அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். Yes. Alright. And if you have anything in mind, do let us know. And sorry, ladies, I know this is very men-focused topic, but you always good to listen and Know what we went through as well. Yeah. Maybe they probably would have heard a lot. correct. Maybe உங்களுக்காக இன்னொரு எபிசோட் யோசிச்சு வச்சிருக்கோம் வரும். Right. Yeah. Okay. Right. Okay. Alright. We'll see you guys in the next episode. Bye bye. Bye.